Good evening and good evening, batswadi baka. I must spill the beans tonight. I must spill the beans tonight because I'm only human. Ke tshwere ka mo go fishang. Ke na le bana ba lena ba 300 and something. Ke na le more than 2 months ke sa bone my own kids. I mean Polokwane, bana ba ka le mosadi ba Gauteng. A kene le a day that I can spend with them. Batswadi ba ka ke na le pelo ye nngwe a ke tsebe gore modimo o ntirile ka mohuta mang. Ke na le pelo ya borutho, ke na le pelo ya lerato, ke na le pelo ya lerato ya babereki ba ka, ya mmereko modimo a nkgethetseng ona, le pelo ya lerato ba bana ba lena, le pelo ya lena batswadi ba ka. And I thank God for remaining strong. Batswadi ba ka ba bantši le ipotšišitše gore na why nna moloto ke removile Makhura in this group. Ke founa dikeledi tša ka di elela marameng. Ke lletše kudu batswadi ba ka today because ke month end. Bosese Dineo, the engineer of Latgak, who deals with the minds of your kids, who deals with each and every one of them, more than 300 kids. A very professional person who went to university to go and learn being a psychologist, a lawyer, a psychiatrist, but she chose 60,000 somewhere with her profession. Atle go Latgak, atle a thuše bana ba lena. I've got team of forces, bo Sesi Helen, bo Sesi Tabi, bo Ronel, bo Sesi Sophie, and more than 30 of our security guards who are still remaining to say we're gonna help these kids. And I'm glad that they are in my support and by the grace of God. Good parents, ke swabile kudu nko feta molomo. I didn't want to tell you this, but it cannot wait anymore. I cannot cry the whole day and not share with you because your kids are under my supervision. Hello, Msenzi, it's a gossip girl. Mr. Moloto and Tate Makhura are no longer working together. They both have the rehab centers. Yeah, Mr. Moloto, it's Latgak, Limpopo. And then yeah, Mr. Makhura, it's Latgak, Makhura. At first, I used to be so confused on TikTok because you'd see separate, like you'd see different contents, but you wouldn't understand what is going on until I saw this video on Facebook. And then I thought that, okay, let me share with you just to clarify whatever that is going on. Because most of the time, we would see the voice note, the WhatsApp voice note, Mr. Makhura swearing online, you know. So at least right now, with this video that I'm about to play, Mr. Moloto, it clarifies everything and it brings everything into perspective. And it is very quite clear and straightforward. Even the parents that want to take their kids to Latgak, now they will know what is happening. So this is the story, ne? Mr. Makhura is currently working with his son and other members. They opened a rehabilitation center called Latgak Makhura. It was funded this year, June or July 2024. So Mr. Makhura has parted ways with Mr. Moloto. They were both funders of Latgak, and Mr. Makhura was also at another center called Skagak. We also got to know about Skagak when there was a WhatsApp voice note, you know, going viral on social media
Mr Makhura a rogana, and you know the members of that foundation center, they were clashing. So right now, Lorna, the same thing is happening to Mr Moloto and Mr Makhura. So now, just to put it in simple terms, rehab ya Mr Makhura kela ina libo Manansri, and then ya Mr Moloto kela ina libo Lerato libo Alostro. So Alostro li Lerato ba shetse ka ku latkake ya Mr Moloto, and then Manansri okaku ela ya Mr Makhura. I think I'm gonna just share, if I'm not mistaken, Julius Malema le yena o kare o supporta Mr Makhura. Mr Makhura looks like someone who lo bana o kare o popular around bo Seshego and surrounding areas, you know, because ke phela ke mona like he's always with the who's who, you know. So you know, I also see a red flag, because, you know, like these days, it's like everyone uzama go ba in the spotlights. Everyone uzama go ba famous. I don't know, Mzansi, but it's giving those vibes. Hence I was so confused every time I'm on TikTok, and then ke bona the video obani. Okay, sharp. At first, when we saw Latgagne, you'd see Mr Moloto atsamaya aya dintlong tsa batho aya go lata di nyaupes wabon. I'm sorry for lack of a better word. That is the content that tina we are used to, ne? Sharp. And then jiggy this year 2024 re bona bo Lerato, bo Alostro, bo Manansri, you know, and then Manansri, here's another reflect. Manansri o khona go ya di galadina, o khona di gigi, ntse rehab. I'm like, hey man. I'm like, okay, maybe we could special treatment because of maybe general survivor, o khona go mo handle, o tla mo manage, o tla make sure relapse and whatnot, o tla musha rehab. But now that Mr Moloto I clarify le kore ke khona bona okay, ngwana Ntate Makhura ke ena pushang content e ya Latgak Makhura, because o khona le go bitsa bo Skothani sa Pitori le Floyd Makwela kara wa bana fela gona ba itšhokometa Floyd Makwela, like Floyd Makwela yena ka bo yena le na po santse rehab. So ke fe e leng bana wa ipushe le bana tsamaelana le Latgak, because ge nke le bana ba bitsa Floyd Makwela go ra pushe brand ya Latgak Makhura o santse tsene rehab. Ke fe le bana Floyd re tlo mtheletša o to e bolela rena ra mtheletša. So it's like bazama go pusha popularity. Sneneng nkile ka bona the time ba pusha this thing ya bona ya galadina ko meropa, ka bona Mr Makhura a ina le moruti Gucci, kore ka bona re yane taba content o ka re serious, o ka re taba gore motho a tsebiwe a be in the spotlight ya retiwe. You know, even there's a lot of people we tend to confuse Mr Moloto le Mr Makhura. Mr Moloto ka sugula mona dira di media rounds o ba ya di interview di radio go ba a teacher di video go ba large. It's very rare. If o sa mtsebe o ka sugile wa tseba re kena plus bile voice nya na gage e nyekile sona le ya e nyekile sona ngana le Mr Makhura waba azikuru wa mmona re ntwa e dirang o passionate ka yona. So I thought let me just clarify that, and then you just listen to the rest of the video. More Mr Moloto a hlalosang about the fallout between him and Mr Makhura, and then Mr Makhura mo ileng bane wa explaina gore hey what le ma jwang wona le ka sgagak, you know, it's just a lot. So yeah, at the end of the video, please do not forget to like, subscribe, and please do not skip the ads. I'd appreciate that. Bye bye. Latgak is not a business. Latgak, it's a calling. But to cut the long story short, for this month of July, I, Mr Moloto, have been feeding your kids,
taking them to hospitals, taking them to wherever they can, taking them to the soccer fields, taking them to Matozim to attend upholstery, making sure that the center is running. Because batswadi baka, I know it's not much, but you're contributing for the well-being of your kids. Batswadi baka, the reason I'm saying this, Mr. Makhura went out there and opened that Gag Makhura. Le lena batswadi a le tsebe. Le nna as Mr. Moloto, I didn't know. Sala e bula ka February 21, 2024. I didn't know anything. He was absent in our center and present into that Latgak Makhura, busy building it. He used our kids from the center because I'm always working. I'm all over South Africa trying to help parents while he's sitting at the office, insulting security officers, insulting our fellow workers. Some of you parents, you know, really na le di-meeting le se se dineo tša di-parent section le bana, he will come and just make noise in the center. He will insult our security personnel. Banna ba metse ba go tswa ko Lesotho ba tlogetše malapa a bona, ba tlogetše bana le basadi ba re e ro thuša ntate Moloto o re biditše go tlo tlhokomela bana ba South Africa, bana ba lena batswadi. And remember, my tears are falling as I'm speaking to you. Ke lletše kudu batswadi baka, ke lletše kudu today and ke lletše kudu for this month. The reason I can't wait even for the meeting is because today I went and sold one of my cars. Gore bana ba lena ba kgone go ja ka mo senteng. Batswadi baka, since the beginning of this month, ke rile go discover gore Mr. Makhura o butše his rehab. He's been calling some of the parents as I'm over recruiter or banche bana ka mo. Few parents, about maybe 3, banchiche bana ba bona ka mo a good center. Ba re ba ba isha to a better center ya Latgak Makhura. Under the influence of him, he's been trying to recruit batswadi ba bangwe gore yena o butše center ya rena ine metsi ya go fisha, ya gage ine le metsi ya go fisha, sa tsena ka mo sa tšwa ka mo. And ile ra dula fase as board members and us to vote him out. Le Lebo, his partner. Batswadi baka, this is what transpired. Ba butše rehab ya bona under our nose. Le nna Mr. Moloto, I was not informed to a point whereby ditšhelete tša ba bangwe le lena ba bangwe batswadi le a tseba, you can attest to that, or some of the payments tše di swantše di ye ka gara organization ya Latgak be di tsenela into Mr. Makhura's personal account. Mr. Makhura ke mo kgotleletše ka mo covera bana ba rena ka mo senteng. They've been abused, beaten up. Sometimes I remember, and I have evidence of that we shall share in due course, a ganetša bana ba lena ba ija ka ra center, a re ditromelo di tletše, batswadi ba tlile di-visit, le jela eng ijantša ka ra ditromelo. Abuse of power. Batswadi baka, I'm the one who started this organization, me as Mr. Moloto. But because I'm not a talkative person, I like what I do as a calling and I would like to help, not for money. Ke kgomotše. For the longest time, I've experienced the abuse of power from this man. I've been trying to protect him all along. You can ask our staff members. You can ask your kids. Just ask your kids, gore, if I were to choose between Moloto and Makhura, we will go with my father, which is me. Bana ba beto, ba roga ka matlhapa, batswadi ba bona, re kgotleletše since last year, batswadi baka. The problem that I'm having for me to come to this platform and tell you, Mr. Makhura blocked
the account wants Abula, his organization, to try and destroy this organization. But I didn't tell you. Because kenala kgotlelelo lerato la ntho e ke dirang lerato la lena le bana ba lena. I've been feeding your kids this month of July from my own pocket. I've been going out asking for donations. Gore bana ba lena ba ska bona bogole bo bo diregang kara this organization. But today I'm crying this much and I cried tears. I don't remember when was the last time I saw my tears. The way I'm so strong. But ke bone dikeledi tšaka di lla for more than an hour. Being touched. Gore moloto, monno ga tswaletše account. Re lekile go appointa di new members tša organization. Le yena re mo fe monyetla wa gage wa go tšwela pele ka organization ya gage ya Mr Makhura. But today ge ko rekela bana ba lena dijo tšelo ra bana tšona, cut was declined. Ba re go na le court order e dirilwe e re the account must be stopped. Ke di 31 batswadi ba ka. More than 30 employees must get paid. More than 30 employees ba ba le tlhokomeletseng bana, ba ba le rehabilitatelang bana. Bana ba bona go sasa ba tla tsoga ba sa patele di-school fees. Bana ba bona ba tla tsoga go sasa ba sena dijo tša go jwa ka gae because the almighty Mr Makhura o blokile account ya bana ba lena. Tšhelete ya Ladgak a se tšhelete ya Makhura, a se tšhelete ya moloto, a se tšhelete ya anyone. Ke tšhelete ya gore bana ba lena ba phele, ba je, ba be le mepete, ba ska robala fase. Ke lwela le Mr Makhura a ba se mpolediše for a month because I was doing bets for your kids. Gore ba tlogele go robala ka leterase fase. The donation di a tsena in our center, batho ba tlisha mapai, batho ba tlisha disepe tša bana ba tlhape. He takes them and go and sell those things. I run the center. I go help families out there. I run maintenance of the center. I pay people at the center, including him. I do a lot. I rehabilitate. I fight against drugs and gangsterism and substance abuse. All he does is a big mouth without anything that he's doing. Batswadi ba ka ke kgoteletše. And bana ba lena ba safe. Bana ba lena, we still gonna continue helping them and they're under good hands. And I'm glad even one single employee ba azamilongo ba recruit a re tlang le berekeng le nna. No one said we are coming. They all said we're gonna stick with Mr Moloto. He's the one who's paying us. He's the one who's giving us respect. He's the one who loves us and who's supporting us. And these kids in the rehabilitation center called Ladgak, not Ladgak Makhura. But I'm very disappointed. I'm hurt and I'm crying tears. I've managed to protect this man as much as I can. I've managed to take, oh God, good Lord, seriti sa gage le tšhelete e ka se reke seriti sa motho, go se protecta, go se beya botleng. People came last time, they brought donations to our center. Guess what? He came Lilebo, Kesero, Kele, ko Bethlehem, because they scare the securities. They tell them however they want to. They came and steal your kids' vegetables. Jadi donating ki pinki kekana wa ANC.
ba di tšea ba di iša ko Mr Makhura. Moloto a ikhomolela. There are just so many things batswadi ba ka. Bro, I'm telling you, o diaganyane. A o tsebe gore o tshwere magala ka diata o diaganyane gale ko letsa fele gale ko letsa o dia dilo o controla everything ka kwa latgak o controla everything o eta mpolela bompe o re nkgweditše ke wele o ka kgwetša nna ke wele wena ko file ko tshwarišitše 10,000 re ya Pretoria o ka kgwetša nna ke wele wena o raloka ka mollo a o ntsebe botse wena man you are playing with fire ko thomphile is enough. Everyone came to me floating like shit. I don't care. I still repeat it. I don't care. Le nshumishe le namelela mamotha le ne le tšhelete ka baka laka le nyoko tompotša matšhila e ka se kgonege nto bruru o swantse re o nagane before bolela le nna monna nna ke re nthompe monna mara ke gore o be mo o beng gona today it's me mara o eta o nthapaola o re nkgweditše ke sene selo la digage o kgweditše segaga ke se wele segaga ka seng ke sawa monna ke no ba ke kubile bokunutu a seng ke sawa ene nna seng ka toka tšhelete in my bank account a seng ke ka sokola bophelong baka that one ko botša ka pelo ya botlhoko ne le ba bangwe ba ba ntšheleditšeng nna ke tseba bophelo mebra ke tseba go phedišana le batho ke diello tšaka tša batho ba neng le jealous ba re Makhura o rata tšhelete o ya tšea tšhelete a ititše ke megwete ya bona ewe ba e bone na ile ba e bona ke itšea ke ite ke thomile dilo tše dintšhi mebra ke thušitše batho ba bantšhi ke tsebišitše batho mamtha batho ba tseba batho ka nna mara ba nyoko ta ba bolele nywana onguša Kunutu can go fuck himself. I don't care. Masione a maka o bolela maka a di stupid. I don't care ka Kunutu mun. A o ne 20 mo pelong. A e gona le gate. A e gona. Ke mo tšere from nowhere. O popse ba khomotše ga njelo. Le tswa re Kunutu be a sa lenyake man. You know very well. Ka mo ga be a sa lenyake bo Pax le bo mamang. Kunutu tila ro wa tseba ko wena o boletse mmala wa ro o no tsena tsentšha molomo wa ntsutswana kwa re yena o boletse le mamang na baby let's gaga ke be say our police ga botsebotse ke thoma forum it's not to work with police it's to expose the police. It's not to work with the police it is to le Jozi Butano ka mmotšiša o ta o botša gore we want to expose be ba ikae ge re ko ba mogolo wa maphodisa ka phodiša ditšhaba bana ba uwe ba reng bona ke di-game changer be ba ikae ka marago a masetla. Don't come with stories man. I've started many things mona ke a ke tseba that is why dilo di diega ke ema ka pele gore le kgone go hwetša something mara motho mamtha mpone ke le selo. I don't care gore Kunutu dieng. I'm waiting for anything. Na re dutše ditoronkong me bra. Re dutše. Le gane jalo ke ikemišetše o to ya toronkong ka setlaela tsona tse ba re ke Kunutu. Yena a leka se ka bušelelo tšaka. A leka se ka bušelelo tšaka. Ke ta mogoga ka ntsutswana o fitha makgoba setlofo mo sesonage. A se ka nyako ntelela matsepan. A rate ba gabo. O ka se tlhoe batho ba geno wa nyako rata batho ba ka nte. Wa re wena o ta tlhokomela community o sa rate batho ba geno. Na le tumelo o khuile a tseba re we are brothers re tshwarane a rate ba gabo man nto ke stupid man o tlhokomela yong community o sa rate ba geno na le skelanyo gore bolediša kudu man. We know where we come from. That's why we survive. Even today I survive. Na ke diello tše dintšhi me bra mpše o nka tse efe tselo ye uwe man a fotseke man. He can go to hell. O ta no reta ke dimpša tša o tsebetse le gore ke eng nto a rate motho mfano man a fotseke man semuru man lo tše ka